ගන්න බෑ කලබල වෙලා දුවගෙන ආවේ. කොහමද ඔයාලා සනීපෙන් මම පේනවද හොඳට? ඔව් සර්. හරි හරි දැන් හොඳයි. තාම යුනිවර්සිටි පටන් ගන්න දවසක් කිව්වේ නෑ නේද? තාම නම් කිව්වේ නෑ සර්. හොඳයි කවන්නේ බය වෙන්න එපා අපි කරමු. right. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක චුට්ටක් අහමුකෝ. මේ සින්දුවෙම තමයි හැමදාම පටන් ගන්නවා ටික දවසක්. හොඳේ. දිවි පෙවිති කොටසක් රට සමය වෙති උදන පොළොත් ඔබෙන් පුතේ මෙලොවට කිසි බලක් නැති රටෙන් නුඹට මොනවද කරන්නේ කියලා අහන්න එපා නුඹෙන් රටට මොනවද කරන්නේ කියලා අහන්න කියලා ඉන්නේ කියන්නේ ඇහෙනව නේද නේ? ජාතික ස්මයිලින් පානන්ගේ ලක්පැසි දරුවනට හඬ ඇහෙනවද මේ පුංචි ඒවා? ඔව් සර් ඇහෙනවා. අපි හැමෝම අපේ මං හිතන්නේ උදේ පාන්දර නැගිටිනකොට අහන්න ඕන සින්දුවක් මේ. අපි කවුරුත් වැසියන් කෙරෙහි නැවි අරහත් පාවෙහි දුහිමි එව්වේ කුතුම් සත්හම්බි බුද්ධ නුඹට බොහෝ විදෙහි ඕකේ. මතකයිනේ ලෝකෙන් කොයිතරම් ගැරහුම් ආවත් ඔයාලා දිවසකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන පුතේ. All right, don't worry. We'll start the lesson now. Now, I thought of doing today menopause. Okay. Let's see how menopause there. What do you mean by menopause? What do you mean by menopause? Meno means menstruation. We'll come into that, right? Menstruation. Pause means you stop that. Stop your menstruation, and it's a permanent sort of a thing, right? Can you see the slides? Can you see my slides? Yes sir. Oh, very good. Well done. Answer කරන්න බය වෙන්න එපා හොඳේ. Answer කළා බය නැතුව කතා කරන්න. Don't worry. එතකොට now there are some of the things that you need to understand, especially menopause means cessation of menstruation. Now, there's a definition given. We'll come into that. Before that, we need to know some of the terminology in gynecology. Climacteric. What do you mean by that? It is basically a period, transition period, maybe 5 years, maybe 10 years, right? What happened is, your body will adjust to the menopause, marking the transition from reproductive stage of life to the non-reproductive stage. You start that and basically start around 40 or maybe 45. Climax, you go step up by up, okay? Then finally we reach the menstrual period that occurs during the climacteric. Final menstrual period, menopause. To stop there. Average age of menopause in Sri Lanka is roughly about 50 to 51 years, basically. You can't give exact year, but people consider it as a 51 years, right? And the come into that one. Now, this is the thing. This is why all of we
as a gynecologist and the doctors, we should consider more about menopause. Why? Now, because now the life expectancy has gone up. Now, when you reach the now, basically remember, now 1850, life expectancy now is touching basically is somewhere here. 768, 65 to 70, 80. Therefore, what is your mean age of menopause is 50, I told you. But you live longer, maybe about 30 years you live after the menopause. Therefore, it's important to think about the menopause beforehand. Then the patient, or not the patient's physiological phenomena, basically we call them as basically, if they come with the menopausal symptoms, then become patients, right? And you need to educate them beforehand to ready for the menopause. There are various kind of menopause we are talking about. Premature menopause, right? Less than 40 years. What happened is, after the 40 years you reach menopause, we call the premature menopause, right? Now, example, roughly about the 50, but less than 40, it's called premature menopause. And then the surgical menopause that we induce. Now we do operation. Now, example, she's having basically ovarian malignancy. We do a bilateral oophorectomy plus total abdominal hysterectomy. Remember that we call total abdominal hysterectomy. I have marking, these days I'm marking papers, your seniors. Now I have seen some of them have written trans-abdominal hysterectomy. I don't know from where did you get that terminology. There's no thing called trans-abdominal hysterectomy. We call it as a total abdominal hysterectomy. Understand? Therefore, if you do abdominal hysterectomy plus bilateral self-inflicted oophorectomy, definitely you are sort of, heading for a surgical menopause. Remember, surgical menopause is bit worrying and very cumbersome, not like the other thing, not like the natural menopause, right? Then we call natural menopause. Natural menopause. To reach the menopause, you stop the menstruation around 50 years. That's a natural menopause. Some of them, menopause does not occur at 50. They go after 55, right? They go after 55. That is also there. Post-menopause, then. It doesn't happen. That is also important, you need to understand, right? And that is called post-menopause. Because after 55, still menstruation taking place after 50. They're basically worried because the mom doesn't like it, women they do not like it, and but still the bleeding continue, and it gives so many other issues. Therefore, it has to be a natural, or maybe a menopause should occur around 50. Okay. Now, what is the main thing that make the woman basically now? Just imagine now, what is the difference between the girl and the boy? Is endocrine change basically, because the estrogen. Estrogen is a more kind hormone, more gentle hormone, make them happy, and they make the you become mom due to estrogen. But testosterone is totally different, right? Very arrogant and not very friendly, you see. And the voice, just look at, just hear my voice, is a testosterone induced, because is basically maybe not smooth or gentle as a girl, right? So estrogen කියන එක හරි වැදගත් වෙනවා පුතේ. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ estrogen වලින් මොනවද කරන්න කියන එක to understand the menopause changes. Estrogen basically acts on bone. You see, those osteoblastic and osteoclast activity. And there's a balance in between with the estrogen. But when the estrogen loses, what happens is osteoclastic activity or bone breakdown, no bone formation.
no maintenance of the bone matrix, and therefore it comes down. The osteoporosis will be the result, right? Then the urogenital, it comes into the genital tract, right? Basically, it comes into the genital tract, right? And then the vasomotor effect, we will come into the symptoms of menopause. I'll explain how does it affect the vasomotor symptoms. They are more prominent. That is why women are they worry about it. And it affects the heart because estrogen is one of the friendly for the heart. Especially it increased the prostacyclin and the sort of viscosity of the vessel blood flow will be smooth with the estrogen, and the vessels dilate with the prostacyclin. Endothelin is less with the estrogen, and therefore it's cardio friendly, right? Cardio friendly. Understood? All right. තේරෙන්න කියන්නද? It affects eyes, the vision, teeth, and the breast, right? And the colon. You see, estrogen affects all over the body. Now, I told you main effect of estrogen onto the bone, the urogenital, urological system, and genital system. A lot of issues will be there with that. Vasomotor problems, I'll come into that. It affects the heart, therefore, it's not cardio friendly after menopause. Now, that is why women, most of the women, they protected from cardiac issues until the menstrual cycle is existing. When the menstruation is occurring, they are safe. That is why father die early than the mom most of the time. Right? There are various other reasons as well, because the father bears a lot of things, not like the mom. Never come out, never tells. Tata, කියන්නේ ලේසියෙන් දේවල් අල්ලන් ඉන්නවනේ. පැත්තකට වෙලා දුක ඉවසගෙන ඉන්න. අම්ම නම් අඬනවා පටක හැම වෙලාවෙදිමනේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. There are a lot of issues with the estrogen. Estrogen protects you. It's good. I love estrogen because estrogen protects the mom. අම්ම කියන්නේ ගෙදර main structure එක. ඒ නිසා තමයි අම්මා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ අපි කවුරුත් එකතු වෙලා. Eyes, teeth, breast, and colon, everything comes into the picture, right? දැන් අපි බලමු එක එක මොකද වෙන්නේ කියලා පුතේ. දැන් මොනවද symptoms තියෙන menopause වල? Basically, hot flushes. What do you mean by hot flushes? Well, hot flushes කියලා කිව්වට then in the British people, okay, they are more prominent. මොකද උන් සුදුයි. උන්ගේ ටක් දාලා hot flushes reddish වෙලා පේනවා appear වෙලා. අපේ අයගේ පේන්නේ dark skin. මොනවද hot flushes කියලා කියන්නේ? Suddenly you find you get a heat waves going through your body. එක පාට නිකන් දාගෙන යනවා. පපුව, මූණ ඒ ටික දානවා. රත් වෙනවා. ඒකම pouring, sweating, you start profuse sweating after that. That is what hot flushes means. It can appear even in the, even with you are with AC, but still you get sort of a heat and then the sweating. ඒකට කියන hot flushes. They are very, very prominent. ඒක අහන්න ඕන අම්මගෙන්. අම්ම නිකන් දැක පාට රත් වේගෙන වගේ යනවද? දාඩිය දානවද? ඒවා අපේ අයගෙන් අහනකොට එහෙමයි දාවතිගෙන් අහනකොට. Right? But when you go to the somewhere, some other country, or maybe Mrs. Silva will tell you about the hot flushes. She knows about it. But the normal lovers, Siriyavati, Dayavati, when you ask it, you need to ask Amma, මේ සීතල වෙලාවටත් ඔයාලට ප්‍රශ්න දැනෙනවද? ඒ වගේම දාඩිය දානවද ගොඩක්? හරි අමාරුද වෙනදට වඩා වැඩ කරන්න, right? Because they are always exposed to the heat. Now Amma is always in the kitchen. Understand? Because the ළමයින්ගේ වැඩේ Tasmanian devil වගේ කනවා, and therefore Amma is always in the kitchen, right? එතන එන normal heat එක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. heat දාඩිය දාන්න නැති වෙලාවකත් දාඩිය දානවා. හැබැයි අර වෙලාවෙත් දාඩිය දානවා. Not only that, it makes insomnia. It's difficult to sleep. Starting sleep is extremely difficult. Father, go to the bed, 1 or 2 minutes, snoring. But the mom is still struggling to get into the sleep. And so,
menopause ගැන කතා කරන එක. Irritability. I'm a bit of a, I'm usually not irritable. She's quiet and calm. නේ. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. මහා කරුණාව තියෙන ගෙදර අම්මා ළඟ ගොඩක් වෙලාවට. තාත්තට වඩා. නේ. එහෙම නේද? Right? And the, but මෙතන the slightest thing she is irritable. අපි දුම් මොන දෙයකට මම කිව්වනේ ඔක මොන තේරෙන්නේ නැද්ද? Because irritable. ඒක you need to understand. ඒක හරි වැදගත්. Especially mood disturbances. They are coming together. මේක අපි explain කරේ නැත්නම් family එකට. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම when you as a man, as a boy, as a man, as a father, you need to understand your wife or the mom, right? She will have a hormonal changes and she will experience the menopause. Menopause will cause hot flushes, insomnia, irritability, and mood disturbances. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? You will be made sort of, having fight at home. Domestic violence will start because the father doesn't understand the situation, therefore react to very harshly to the mom, to the wife. එනිසා කේන්ති ගන්න එක අපි ගන්නෑ. Right? Give me 1 second. Mano, I am in the lecture. I'll come back to you after the lecture over. And the right, it's important you to understand basically the unless you understand the situation, the house become sort of will be a real mess. It's a hurry වැදගත් අපි මේක අවබෝධ කරගන්න එක තාත්තල හැටියට ඒ වගේම මේකට ප්‍රතිකාර කරන එක. right? තේරුණානේ මං කියන එක. ඒකනේ නමරදේව සර් කිව්වේ මොකද්ද? තාත්තා උනත් මා බත සවි කරන අම්මා නුඹයි මගේ දූ දරුවන් රකින්න. ඒ නිසා අම්මට තවත් ලං වෙන්න වෙනවා වයසට යන්න යන්න. මොකද කරුණාව තවත් දක්වන්න වෙනවා. මොකද අම්මා දරුවෝ රකින්නවා විතරක් නෙවෙයි, she will undergo a deficiency of estrogen hormone, which is a very important hormone for her. But unfortunately, when you reach menopause, your ovarian capacity reduce, your Graafian follicles reduce, therefore estrogen secretions will reduce, and end results will be hot flushes, insomnia, irritability, and mood disturbances. It's very important, right? හරි. එතකොට ඒක තමයි main symptoms. හැබැයි මම මෙතනින් තව එකක් වැඩියෙන් කියන්න ඕන. මට මතකයි when I was doing MRCOG, my exam in UK, there was a famous hot topic on menopause. Very famous question එකක් තියෙනවා. Hormone Replacement Therapy, HRT or ERT, not for all. Critically evaluate. අපි ඔයාලගෙන් අහන්නේ නැහැ critically evaluate කියලා බය වෙන්න එපා. But postgraduate, they do ask. ඒ කියන්නේ everybody, I can remember when my grandma, right? Now I lost my grandma. අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා. අපිට හරියම ආදරෙන් හිටිය අම්මටත් වඩා. I have never experienced, she has never made a complaint to us regarding hot flushes, insomnia, irritability, mood disturbances. මම දැක්කපු හොඳම කරුණාවන්තම කෙනා තමයි මගේ ආත්තා, මගේ ආච්චි. ඒ කියන්නේ හැමෝගෙම මේ symptoms එන්නේ නැහැ. You have to remember that. As a doctor, don't sort of expect that every woman will carry menopause, will have all those symptoms. No, it's very. It's a spectrum of symptoms, spectrum of disease, basically, lack of estrogen, right? එසා හැමතිස්සෙම හැමෝටම estrogen දෙන්න ඕන වෙන්නේ නෑ අපිට. ඒක මතක තියාගන්න ඕන, right? වෙන මොනවද? Physical changes. This is another problem. Vaginal atrophy. ඒක හරි වැදගත්. Vaginal atrophy is one of the basically a problem. Now, මොකද වෙන්නේ මේ vaginal atrophy එකත් එක්ක? හරි වැදගත්. Vagina narrow වෙනවා due to gradual loss of elasticity, right? Vaginal epithelium becomes thin. What is the vaginal epithelium? ඉතින් කියන්න බලන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් vagina එකේ මොකද epithelium එක කියලා? Stratified, non-keratinized.
squamous, stratified, non-keratinites. Keratinites are මාරවඩක් වෙනවා. Understand? So, non-keratin vagina become narrow, elasticity අඩු වෙනවා, atrophy එකත් එක්ක වෙන්නේ මේවා. Right? අනිත් එක තමයි the rugae, vaginal rugae. Can you remember the rugae of the vagina? Now you may have seen, whenever you see next time when you do a vaginal examination, this is a young mom, just look at the rugae, how rugae prominent are. They less prominent. එතකොට අර stretchability එක නැති වෙනවා. Painful වෙනවා ඇදෙනකොට. Right? Not only that, other thing, what about the Dodalin bacillus, lactobacillus will reduce. Vaginal atrophy එකත් එක්ක lactobacillus අඩු වෙනවා. එතකොට vagina, what is it, what's happened to the pH? More alkaline, acidity නැති වෙනවා. එතන more prone to infections. ඔව් පුතා, මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවද? මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවද? Right? හොඳයි. Then the මං කියනවා ඇහෙනවද පුංචි ඒවා? ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි. මොනවද තියෙනව අහන්නද? පැහැදිලිද මං කියන දේ? තේරෙනවද? මේවා MCQ වනේ, මේ vaginal changes MCQ අපි දාන ඔක්කොම ටික ඔකේ. Elasticity නැති වෙනවා, atrophy වෙනවා, thin වෙනවා, lactobacillus අඩු වෙනවා. Those are MCQs. මම question ටික දෙනවා. Vagina become alkaline. Also true or false questions. Right? Valve එකත් atrophy වෙනවා. Labia minor remain වෙනවා බොහෝ විට. But the labia become flattened වෙනවා. Pubic hairs becomes the scantier වෙනවා. Not like earlier, right? And it becomes scanty. එනිසා ඔක්කොම atrophy වෙනවා. Skin atrophy වෙනවා. Right? ඊළඟට bladder, your breast fat එකත් අඩු වෙනවා. Breast fat අඩු වෙනවා. Right? It's important. එතන gland එක reabsorb වෙනවා. Breast fat අඩු වෙන නිසා it's going in. Right? Size එක අඩු වෙනවා. එතකොට breast become basically a flat and pendulous වෙනවා. It's not like earlier, not like young. It become more pendulous. එද menopausal වුණාම. එනිසා තමයි support එක අවශ්‍ය වෙන්නේ, breast support එක. Bra is so important in this, especially menopausal women. Right? Very important. Right? ඊළඟට bladder and urethra, stress incontinence වෙනවා. කොහොමද එන්නේ? Again, urethral epithelium එක thin වෙනවා. Mucosal, the pressure එකක් නැති වෙනවා. Mucosal එක කියන්නේ urethra වැහිලා තියෙන්නේ. Tendency of opening is higher. Leak in urine is a result. Then I have examined a patient today. She's about 48-year-old mom with the menopausal symptoms. Hot flushes are really bothering her. And then leaking of urine. She has delivered 3 children. They were not very big one, uncomplicated vaginal deliveries. But she complained me incontinence is a real problem to her. That's because of the menopause. Because the hormones, the deficiency, and the urethral epithelium become thin, and the mucosal sort of integrity goes away, and there's no pressure, and urethra opens up. Whatever things comes down. Right? ඒ විතරක් නෙමෙයි. අයි pelvic floor එක levator එනයි muscles strength එක අඩු වෙනවා. එතන bladder neck එක පල්ලෙහාට එනවා. bladder neck එක පහළට එනවා levator එනයි strength එක අඩු වෙනකොට. Then you know that මම මේකත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. When you cough or sneeze, ඒ වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? intra-abdominal pressure වැඩි වෙනවා. දාලා කැස්ස ගමන්. But the bladder neck is in between your levator ani. Pubic urethralis එක වටේ නම් තියෙන්නේ bladder neck එක. Whenever you cough or sneeze, එක වැහෙනවා. එතන bladder neck එක close. එන්නේ නැහැ urine. But if the bladder neck descend down, එතකොට මොකද ඔයාගේ levator එක නැතිනේ උඩ bladder එක ආවේ. එතන කහිනකොටම contract වෙනවා urine එළියට යනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ඔය stress incontinence, urodynamic incontinence, stress genuine incontinence. එක විදියට ඔක කියාගෙන ආවා අපි ඉස්සර. Right? එක විදියට change කරනවා ඔගේ terminology. Right? But the same thing. නේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. ඊළඟට අනිත් එක තමයි තියෙනවා demonstration. There may be a dysuria, frequency, urge or even stress incontinence. Urge එක එන්නත් පුළුවන්.
බලන්න කොච්චර ප්‍රශ්නද කියලා menopause එක. You see? muscle tone එක නැති වෙනවා. ඒක තමයි pelvic floor එක අඩු වෙලා යන. ඒකත් එක තමයි ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. Right? It's important. ඒතර මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක essay question එකක් අපි දෙන්න පුළුවන්. Describe the symptoms or describe the pathophysiology of menopausal symptoms. Very easy. Good question. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා critical evaluate කියන දෙන්නේ ඔයාලට answer කරන්න. මොකද ටිකක් deep level එකකින් assess කරන නිසා බය වෙන්න එපා. හරි easy question. ඒවා අමාරු නෑ. හරි simple. මේ විදිහට බෙදා ගන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ early ඒවා. දැන් මේවා තියෙන්නේ menses estrogen නැති වෙනකොටම. කෙලින්ම hot flushes තමයි common එක. Insomnia නිදා ගන්න බෑ. irritability, mood disturbances එනවා. ඊළඟට vaginal atrophy නිසා අර මම කියපු problems ඔක්කොම එනවා. Intercourse is difficult. You need to understand because the rugene thin, painful, bacillus ne, lactobacilli ne, alkaline, and more prone to infections. Right? Ilana urine leaking is a real bothering to the mom. Leaking of urine, right? ඊළඟට අපි බෝන් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. Right? Osteoporosis. සාමාන්‍යයෙන් වදන osteoblastic and osteoclastic activity තියෙනවා. Right? Depending on the many factors, basically endocrine, nutrition, genetic උත්තියන මේකට involved වෙනවා. Genetic, right? Genetic predisposition. Some of the moms, they will sort of experience osteoporosis very early because the genetic predisposition is there, right? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. osteoporosis කියලා කියන්නේ bone mass එක අඩු වෙනවා. bone එක නිකන් හුඹහක් වගේ. bone එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා නැති වෙලා තියෙන calcium mineralization less, remember. හොඳට මතක තියාගන්න. osteopenia, osteoporosis වෙනවා. ඊළඟ cardiovascular problems තියෙනවා. ඒක තමයි කිව්වනේ. HDL අඩු වෙනවා. HDL is a cardio friendly, right? අනිත් එක මම කිව්වා basically nitrous oxide, nitric oxide, prostacyclin, and the vascular endothelial effects in the estrogen valley. So prostacyclin is good, nitric oxide is a good one, and they maintain the vessel sort of stretchability, and that therefore stretchability less, blood pressure drop වෙනවා. Stretchability හොඳ වුණාම but with the menopause stretchability අඩු වෙනවා. මොකද ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? What do you mean by blood pressure? Cardiac output into total peripheral resistance. මතකද physiology second MB වල කරා. Blood pressure means cardiac output. Blood pump how much? Against the peripheral resistance. Against the resistance. Remember. ඒ නිසා එතකොට දැන් resistance එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා blood pressure වැඩි වෙනවා. Those are problems with when you reach menopause, right? ඊළඟට වෙන මොනවද අපිට තියෙන කතා කරන්න තියෙන? Cardiovascular and dementia, Alzheimer's. Very important, right? Alzheimer's basically osteoporosis ගැන අපි කතා කරා, right? Dementia is one of the problem. Estrogen is thought to protect the function of central nervous system. Dementia, mainly Alzheimer's, are more common in postmenopausal women. More common. කෙලින්ම strong correlation එකක් කියන්නේ බෑ, but they are more common, right? ඒ නිසා they forget everything. දැන් හැමදේම බලාගත් අම්මා ගෙදර menopause වෙනකොට ඒ කියන්නේ අම්මා lose her personality, beauty down, leak in urine, sexual ability goes away. Not only that, she forgets everything. Then come හිතන්න ඔයාලට හැමදේම කරපු ආගේ අම්මා මේවා වෙනකොට ඔයාලා මේ ගැන අවබෝධයෙන් නොහිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු මෙස් එකක් වෙනවා. හැබැයි අම්මා හැටියට අපි ගොඩක් වෙලාවට අම්මට ගරු කරනවා. හැමෝම අපි. We respect the mom. හැබැයි ඔයාගේ wife, ඔයාගේ බිරිඳට මේක වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඔයා හිතනවා මම වෙන කෙනෙක්. මොකද මේ අමතක වෙන්නේ? යතුරු අතන දාලා ඇවිල්ලා දැන් Alzheimer's අමතක වෙනකොට කාලා. අන්න මතක නැහැ. උදේට කෑම කාලේ වෙලා කියන නැහැ කියලා. ඊළඟ කාර්යාමගෙන මෙයාමට කන්න දෙන්නේ බලන්න හරි වැඩි. ඊළඟ යතුරු ගේන්න කිව්වම යතුරු නැහැ, යතුරු මතක නැහැ දාපු දැන්.
කන්නාඩි කියන වාහනයකල වාට ගමනක් යන්න වගේ බැංකු පොත්ති කරන් එන්න. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ගේන්න, ඔයාගේ ID ටික ගේන්න. But wife may have forgotten it. ඒ නිසා ඔයාට මතක තියාගන්න වෙනවා. දැන් ඒවා මත ඔයාට බල කරන්න බෑ. දැන් ඔයා ටේක් ඕවර් කරන්න ඕන. ඇයි තාත්තා හැටියට එහෙම වෙන්නේ? ඇන්ඩ්‍රොපෝස් එක ලේසියෙන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙනපෝස් කියලා කතා කරානේ අපි. අපේ ඇන්ඩ්‍රජන් ඩිෆිෂන්සි එක ලේසියෙන් එන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 80ක් 90ක් වුණත් අපි අල්ලන් ඉන්නවා. You see, that is the difference. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. You have to be very careful, not only to treat the patient, but to live friendly and the lovely family at home. You need to understand the pathophysiology of menopause. මම හිතන්නේ ඔක්කොටම අපි මේක කියලා දෙන්න. ඔයාලට විතර නෙවෙයි. ලංකාවේ වෙනම කතා කරන්න වෙනවා. ස්කූල් කරිකියුලම් එකේ දාන්න ඕන menopause එක. ඒතර ඔයාලා හැදෙනවා, ඔයාලා අවබෝධ කරගන්න. Understood? ඊළඟ cancer risk එකත් වැඩි. මම කියවනේ cancer psychological problems තියෙනවා. මම psychological problems වල තියෙනවද කියලා. නෑ මම දැන් psychological problems මේ කතා කරලා නෑ කියන්න ඕන. Anxiety, more anxious. Yeah, anxious. හරි. මතක තියාගන්න. You know, psychological problems. ඊළඟ insomnia, irritability, dysphasia, depression එනවා. Right, you depress. එතන depression නාම ඔයත් මෙතන කෑ ගහන්න ගත්තම කොහොමද depression double? The suicide risk is higher. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ගෙදර හොඳට මතක තියාගන්න. Patients ලට you need to educate them regarding these issues. එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ. Osteoporosis නිසා fractures වෙනවා. මම කියවනේ ඒක. Right? Fractures commonly. I can remember one of the professor in Gaul, while he was sort of getting down from the staircases, he fractured his femur. Being a male, and the female, more than that, you can fracture neck of the femur. And the spine, femur හදාගන්න පුළුවන් කියන spine fractures, very expensive. Management is going to be so much costly. දැන් අපි එමු මම එක එක පොඩ පොඩ මම විස්තර කරන එකම අපි කතා කරා hot flushes, night sweats, palpitation උත් වෙනවා. Vaginal dryness kata kara. Dyspareunia is a result because the thing stretchable ne. Pruritus valve infections common. Kakapusima patangana. Kakapusima. Pruritus valve. Remember that, right? Therefore, you need to be. It has to be treated. Psychological man kata kara etika. Osteoporosis. Peak bone mass in NA30-35. It was a ticket adu wena last second. Right? Fracture femoral neck, vertebral and distal radius. Risk of other factors for osteoporosis. Family history, ethnicity, early menopause, hypoestrogenism, excessive exercise. Exercise encourage gym when you do your housework properly and your garden work, you have to work in the garden. Encourage as a good doctor who lives in this world, in Sri Lankan culture, you know, facilitate the day-to-day work. Gain the Wangadi a gussiate. Then the Wangadi gussi. Wangadi bender Karakana Brasaka. Sero Kadagan and Kadagan Hadana. Encourage the Apiapigal Latino Wangi. Apigal Galatino Amber and the Paul Sambalambra. You were Kranaki. Up in the upper had an epidicotala. Apiapa had an epidicotala. Eka encourage Kranix. That exercise is not too much. Natural Jim Megagila, Usana, Usana, Molgas Gilabu Miburo, Melo Vedakaran, understand, remember. Don't encourage as a doctor. Be a good doctor. Practical doctor. Doctor shoot to the Sri Lankan culture, Lankan culture. It's very important. Don't be sort of, be westernized and do this rubbish. On the history of Kapera de Nabuda. Apera de Hamadema Kila Diladina. When you understand the pathophysiology, remedy is available in this country. Hyperthyroidism, osteoporosis, and excessive thyroxine, cigarette smoking. I have seen now the female are
Males are most of the people are, you know, male, they are dropping it down, but this bad habits females are practicing. I have seen some of the people even when recently went to Colombo, and I found that people, you know, get together in the afternoon. You know, they smoke, they have alcohol and all this bloody thing. They think that is how you enjoy the life. Rubbish. ඒවා කියලා දෙනවා හරියට මුන්ට අවබෝධ කරලා දෙන්න. Right. Caffeine, ගොඩක් caffeine හොඳ නෑ මතක තියාගන්න. Osteoporosis එන්න පුළුවන්. ගොඩක් caffeine. High alcohol intake. ඒවා ඉතින් කොහොමත් හොඳ නෑනේ. ඔයාලා දන්නවනේ alcohol ගැන. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා ජීවිතේට මනුෂ්‍යාත්ම ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා පුතා. මතක තියාගන්න ඒක හරියටම හරි. ඒක දෙකක් නෑ ආයි. හරි. සාවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න. Right. අපි යමු cardiovascular වලට. අපි කතා කරා rapid increase in mortality and morbidity from cardiovascular disease. එනිසා තමයි අම්මා until 50 she's all right. She will be all right. She's away from the risk of cardiac problem until reach menopause. About climax එකේදී climacteric මම කියවනේ there's a period roughly about 5 to 10 years, maybe 5 to 10 years, your hormone levels are coming down because your ovulation, your Graafian follicles ඔක්කොම අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Until that you will be safe. Heart attacks, blood pressure, atherosclerosis, ඒවා අඩුයි. But after that, that become equal the risk with the man, your husband. Yes, reduction of this, and the HRT is one of the good one. There's no prospective randomized data to show the HRT is effective in the primary prevention of cardiovascular disease. They have no randomized, but randomized data is difficult with these things because how can you randomize these two parties? One you give, other one you don't give. How can you do that? It's not that easy. Then අපි යමු management කොහොමද කරන්නේ? Right. හරි වැදගත් මේක. දැන් ඔයාලා දන්නවා menopause කියන්නේ මොකක්ද? Cessation of menstruation at least 1 year වෙන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු ඊළඟ මාසේ නතර වුණා මේ මාසේ වෙනකන් ගියා menopause කියන්නේ අවුරුද්දක්වත් menses නැවතිලා තියෙන්න ඕන. Right. Not due to physiological reason. Now example, if she pregnant, අවුරුද්ද නැවතින menses. ඒක menopause වෙන්නේ නැහැ. It's a different story. අන්න එහෙම definition එක හොඳට analyze කරන්න ඕනවා. You argue with yourself. Argue yourself and try to understand the concept. Right? It's important. ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? You need to explain and reassure and counsel. දැන් ආන්සර් කරන්නෙත් එහෙම දැන් මේ සැරේ විභාගෙට ලියලා දෙනවා මොනවා ලියලාද මන් දන්නේ නැහැ. The fellows, our senior magaz, we have taught the fellows everything. කියවම ලියපු උත්තරේ කිය තේරුම් ගන්න මෙලෝ සතෙකුට බෑ පුතේ. Extremely difficult. English is a different story and the I don't know what they have written. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. When you are writing you say explain first and then explain and reassure and then that's all you call everything is a counseling. Right. නිකන් ලියන්න එපා you reassured. මොකක්ද reassured? You need to explain. This is a normal phenomena. Physiological phenomena is the menopause. ඒක ලොකු. ඒක සාමාන්‍ය අපි වයසට යනකොට වෙන දෙයක්. අම්ම මේක සිද්ධ වෙනවා. මේක මේ මැරෙන්න යනවා නෙවෙයි. බය නැති කරන්න. Because with the menopause, cancer risk comes up. People are worried about the cancer. You need to explain that as well. Right? ඒ නිසා මේක normal දෙයක්. මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ ලොකු දේවල් නැතුව අපි ඒවා කරන්න ඕනේ. එනිසා you advise on a healthy lifestyle. එතන depression නැති වෙනවා, insomnia නැති වෙනවා, reassurance එක essential වෙනවා හැම වෙලාවෙම. Right? One of the lifestyle changes. You encourage the housework, sweeping, cleaning, molding, everything, gardening, watering, right? And when you go to the market, don't just go to the market and just get into one place and buy everything. Do a scanning in the market where it is cheaper, where it is the quality ones, and then you walk there half an hour, maybe 1 hour. That's exercise. And encourage කරන්න. නේද කියන්නේ බා ජිම් එකට යන්න. හැමදාම පැයක් ජිම් යන්න ඕන. එහෙම කරන්නේ අපේ අත්තම්මල අපේ රටේ මිනිස්සු එහෙම කරේ නේ. රටෙන් එහෙම කරන්නේ නැති. But we don't want that. But when you go and answer the MRC yogi, then the gym's coming.
your swimming also we can practice here. දැන් ඉතින් අද කාලේ swimming කරන්න හරි අමාරුයි මොකද හේතුව කිමුල්ලෝ ඉන්නවා එතන අල්ලගෙන කරනවා ඊළඟට අනිත් එක all chemical agrochemical everything is there. you know මේක විනාශ කළා රටම විනාශ කළා පොරක් දාලා ඒක කාලා දාලා වැව් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒකේ නානවට වඩා හොඳයි මං හිතන්නේ නිකන් ඉන්න එක. නමුත් swimming anyway is one of the good one. In when you answer into the MRC or the UK exam, you know, the gym is good because they do go for that. And sometimes they have a small gym at home, right? But I believe gym is the kitchen. And the pharmacy is also kitchen. Our pharmacy is the kitchen. That's our Lankan culture. All come on, තුන පහ. හැම එකම අපේ රටේ තියෙන ලස්සනට හදලා දෙන බලන්න කොච්චර වටිනවද? කොච්චර උතුම් රටක්ද මේක. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ උතුම් රටේ ඉන්න අපි ඒ විදිහ වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න පැදෙන්නේ නේ. අපි අවබෝධය ලබා ගන්නවා කියන්නේ අපි මේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔය MBBS එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන එක. ඒක මේ මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් කරන්න විතරක් නෙමෙයි MBBS එක කරන්නේ. You to live happily and you to live healthy life. ඒතර healthy lifestyle එක encourage කරනවා. coffee intake එක අඩු කරන්න ඕන, smoking alcohol නවත්තන්න ඕන. ඒවට බර කතා නැහැ. You have to stop the bloody thing, right? Whoever take alcohol, whether it is a president of the country, whether it's a professor, whether it's a senior lecturer, either bloody whoever bloody fellow, he is a bebadda. There's no name for that. Remember, it has to be discouraged. කියන්න එපානේ පොඩ්ඩක් ගන්න. සමහර මන්ට කරන මේ බෙදම පේෂන් කෙනෙක් කියනවා ડોක්ටර් මට කිව්වා මේ සර් මේ අපේ ડોක්ටර් ගමේ ડોක්ටර් කිව්වා චුට්ටක් අත්තර කමක් නැහැ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. නෑ. චුට්ට ගන්න වේවා. ඒවා ඇඩික්ට් වෙනවා. healthy lifestyle එකට එනවා ඔයාලා. ඊළඟට milk very good. හැබැයි milk ඉතින් අපේ රටේ expensive. එහෙනම් අන්න government policy එතර කොහමද ගන්නේ? milk අඩු වෙන්න ඕන. හැම මිනිස්සෙකුටම milk බොන්න රුපියල් 50කට විතර, රුපියල් 25කට 30කට 50කට milk දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන යන වෙලාවට. ඒතකොට ගැටලුවක් නෑ. ඒ නිසා ඒවා අඩු කරන්න අන්න policy decisions ගන්න ඕන. technical advisory committee එකක් තියෙනවා. ඒකදී suggest කරන්න ඕන politicians ට අඩු කරපළා කිරි මිනිස්සුන්ට බොන්න. වැදගත් calcium high and the good is available in our country. You don't want to import milk පිටි නෙවෙයි ඕන වෙන්නේ කිරි බොන්න පුළුවන් fresh milk. ඊළඟට අනිත් එක calcium and අනංග ආහාර ගන්න මතක් කරන්න ඕනේ healthy life එකේ. මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ බලමු අපි මේකේ තියෙනවද කියලා. මොනවද ඒව තියෙන්නේ? මුරුංග දලු. very rich in calcium. අතුරු මුරුංගා. right? කියන්න එපා උන්ට මාළු මාස් කන්න කියලා. මම ඩොක්ටර්ස් ඇඩ්වයිස් කරනවා හාල් මැස්ස කන්න. හාල් මැස්සට අයිතියක් තියෙනවා මේක ජීවත් වෙන්න. ඒක උමරාගෙන කන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. You have කතුරු මුරුංග දාලු වම්බොටු මේකර they are high in calcium. right? අර වගේ කලවණ කන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් encourage කරන්න හැමතිස්සෙම අනිත් දේවල්. ඊළඟට අනිත් දෙක වැදගත් තමයි milk ගැන මම කතා කරන්නේ. ප්‍රෝටීනත් වැදගත් වෙනවා ඇත්තටම. right? ඊළඟට walking ඇවිදින්න පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට vehicle එකකින් යන්නේ දැන් vehicle එකකින් ගියාම අපි වගේ අය. නමුත් සාමාන්‍ය අය නම් නිතර ඇවිදිනවා. හැබැයි ඒකට දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන හැමතිස්සෙම vehicle එකක් use කරන්නේ. ඒක encourage කරන්න පුළුවන්. බස් හෝල්ට් එකේ මෙහා හෝල්ට් එකෙන් බෑලා පයින් යනවා ගෙදර. ගෙදර ළඟම හෝල්ට් එකෙන් බහින්නේ නැහැ. අන්න එහෙම healthy lifestyle එකක් හදාගන්න. දැන් වෝඩ් එකට මම ගියාම වෝඩ් එක කායක නවත්තලා මුළු එකේම ඇවිදගෙන යනවා. ඒකෝට හැමතැනටම පයින්. ඒකෝට මම එතන healthy වෙනවා ඉතින්. Understand. That's how you encourage healthy lifestyle. ඊළඟට අනිත් එක තමයි what is the other one? Psychological relaxation. Listening to the music or maybe dancing or maybe acceptable dancing and then what other things listen to the bana or your pray whatever religion it is, read about good things and close to the nature, listen to the nature sounds, right? And that make your mind relax. Psychological support එකත් එතනින් වෙනවා පැහැදිලිවම. Counseling is very important. Remember, it's very important in counseling. And then obviously the correct treatment or the basically effective one is the hormone replacement therapy, because the estrogen is the one that causes everything, right? Estrogen වලින් තමයි හැමදේම වෙන්නේ. ඒ නිසා you sort of you give estrogen. Management of menopausal symptoms. අපි කතා කරන්නේ understand menopause, strengthening the self image. The amma
අම්ම වැටලා ඉන්නේ. අම්ම මූණ රැලි වැටිලා. අඳුරු වෙලා කලකිරිලා අමතක වීම ඇවිල්ලා. එතකොට self image එක හදනවා. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක වෙනවා. මේකට support කරනවා. ලියා ගන්නවා අමතක වෙනකොට. ඒක කියලා දෙනවා. ඔයා හැමතිස්සෙම supportive to the mom or the wife or whoever it is, right? Support කරන්න ඕනේ. වයසට යන්න wife ගොඩාක් උදව් කරන්න වෙනවා පුතේ. හොඳට මතක තියාගන්න. බිරිඳට හැම වෙලාවෙම උදව් කරන්න නම් වයසට යන්න. මොකද එයාට හුදකලා වෙනවා, එයා තනි වෙනවා, එයා කඩන් වැටෙනවා, මූත්‍ර ලීක් වෙනවා, and it's a real mess. අසල කලකිරෙනවා අන්තිම menopause එකත් එක්ක. Right? Prolapses එන්න පටන් ගන්නවා. Breast පල්ලෙහාට ඇදෙන්න පටන් ගන්නවා. You lose everything. You never go in front of the mirror. ඒක නිසා නේ එක කරව ගන්නවා, මේවා ගන්නවා, රවුම් කරකව ගේන්නේ because you need to create your self image. But psychologically මේක හදාගන්න වෙනවා. එළිය හදාන්න පුළුවන් එක පාට ගාලා. හැබැයි if you do your brain adjustment, you understand the pathophysiology, then you know things will be back to normal. Avoid spicy food, alcohol, strong tea and coffee. Healthy lifestyle අපි කතා කරා. Hormone replacement therapy. Osteoporosis නවත්තන්නේ කොහොමද? Again, lifestyle risk factor. Walking, jogging, gardening, watering, exercises, all these things, right? Adequate calcium and vitamin D. Calcium tablets can be given, and it's available in the natural foods like murunga. Murunga dalu is very rich in calcium. If you go to Professor T.W. Vikramanayaka, the book on food and diet, right? And that professor, our professor, late professor, who taught us quite a lot. අපි මෙතන ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා නිසා මතක තියාගන්න. අපිට මතකයි සර් බොහොම ආදරෙන් මේවා කියලා දෙනවා මේ විදිය මීට වඩා ලස්සනට. මට සර් වගේ කියලා දෙන්න මම හිතන්නේ දක්ෂ නැතුව ඇති. අපේ සර්ලා කියලා දීපු විදියට. නමුත් මට පුළුවන් ආකාරයට මම ඔයාලට කියනවා. මේක මතක තියාගන්න. මේක හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕන. නිසා that පොතක් කියවන්න Food and Diet by Professor T.W. Vikramanayaka. Very nice, good, practical book. And so talk about what is available in Lankan diet, Sri Lankan traditions. ලස්සනට කියලා දෙනවා සර්. Hormone replacement therapy අපි එනවා ඊට පස්සේ alendronate and raloxifene, those are various things, right? But cardiovascular disease අඩු කරන්නත් වෙන healthy lifestyle. අපි intake එකත් අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් මම දැන් intake එක ගොඩක් අඩු. දැන් මම හරියට කෑදරයි මම කනවා කියම. නමුත් දැන් ගොඩක් අඩු කරගෙන යනවා. අපි එක වෙලක් කන්නේ නේ intermittent fasting එනවා. You see? That's what Lord Buddha has advised. Healthy lifestyle. උදේට කන්න, දවල්ට කන්න, ආයි කන්න ඊළඟ දවසේ උදේ. රාට නිකන් පටවන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට. අපිට බය පුරුදුලා දිනවා රාට තමයි හොඳටම කන්නේ. කාලා මැරෙන්න අපි වගේ නිදාගන්න යනවා, right? Other thing, you don't do nothing. So healthy lifestyle එක එතෙන්දි encourage කරනවා. Diet. Reduce the oil. Basically a palm oil, you will go for fried rice. The bloody shit. And the people, what they do, they nowadays there are fried rice available all over the country now. දැන් අර කොරෝනා වලට නැති වෙලා තිබුණා සංගතේ දැන් ආයෙ හොඳ සේරමෙන් ටික හදාගෙන යනවා දැන් ආයෙ. palm oil ටික දාන්න. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම cardiovascular problem. Detrimental to heart, palm oil. You need to clearly explain the patients regarding that. You prepare something. ගාල තියෙනවා, බතල තියෙනවා, මයොක්ක තියෙනවා, කොස් තියෙනවා, කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්. කොස් ඇට තියෙනවා, වරක තියෙනවා. Healthy lifestyle. එක දේවල් getting the starchy, basically fast foods. They're dangerous. They kill you. Your stress will kill you, number one, and your foods will kill you, and your behavior also will kill you. And so you need to have a very good healthy lifestyle with the diet. Avoid smoking is one of the very important points. The 95 to 100 rupees, but still there people are smoking. Right? You earn about maybe 3,000, maybe 2,500 per day, but still if you smoke about 10 cigarettes, you're losing 1,000 rupees for that. Therefore, discourage that. Not discourage, ask them to stop it. It's very important. Control of hypertension, diabetic, hyperlipidemia. Then the management of menopause is not only gynecologist job. It's a multidisciplinary approach, remember. We need to have a physician or the menopause specialist on that one. It's very important. We have a menopausal society in Sri Lanka.
right? It was, I think, with the Professor Hemanta Pereira and all the people, we were there at the beginning, right? And that's a good one because they support the people, help them, educate them, and all these things, right? And it's make a multidisciplinary menopausal management. ලියනකොට ලියන්න ඕනේ ඒ විදිහට හරි වැදගත්. Hormone replacement therapy is doubtful, okay, regarding the cardiovascular problem. Right? Favorable lipid profile, HDL සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද අපි? කොහොමද HDL වැඩි කරගන්නේ? Can you suggest me? Anybody? Exercises is mainly, basically. There are no, I don't think, any sort of medicine to increase the HDL, basically, but exercises, healthy lifestyle will make more HDL available, right? And vascular dilatation and coagulative factors, right? They are important in cardioprotective. That is why when you reach menopause, people encourage aspirin or clopidogrel just to make sure that platelet will primary platelet blood will not form easily, right? Blood will be more diluted and more thin and easily flow through the vessels. Because if it comes to the narrow vessels with especially atherosclerotic plaques, there may be a blood clot formation, and you can have a cerebrovascular accidents and even renal infarction and the myocardial infarction. They are common. We are running at high because when you're above 50, basically you are it's like your shadow, things are coming behind you. Hormone replacement therapy on already. Informed choice, explain the people. Informed choice. It's not for all. Remember, hormones are not for everybody who are in menopause. Hormone only for people who need it. All right, and don't just get the or every month who are undergone a menopause and have come and මේ ප්‍රතිබොන්න දීගෙන කියන්නේ. දැන් අපේ ආච්චිලා හෝමෝන් ප්‍රතිබිම්බනේ උන් අගේට හිටියා අවුරුදු 100කට ලං වෙන්න ඉඳලා නැති උනේ. කිසිම හෝමෝන් රීප්ලේස්මන්ට් තෙරපි එකක් නැහැ. කම්ප්ලේන්ට් කරලා තිබුණේ hot flashes ගැන. එහෙම කතා කරේ නේ. අනිත් එක start working. හැබැයි එයාලගේ දැක්කේ දැන් ඉන්නවා වගේ නේ hard work. ගෙදර වැඩ කරනවා. පිටි ටික කොටලා තමයි ඉන්දියාප්පන් හදන්නේ. පිටි කොටලා තමයි ආප්ප හදන්නේ. කඩෙන් ගෙනල්ලා ගන්නවා වගේ කියලා. Hey, you nowadays you ring the other fellow. Hey, we need 100 hoppers or something like that. They did at home. Very nice. එතකොට කොච්චර රසද? මොකද ඔයා මහන්සියෙන් හදන්නේ. සතුට එතන තියෙනවා. මොකද ඔය හැම කෑමකම වැදගත්ම දේ මොකක්ද? අම්මා හදන කෑම රසයි. මට කියන්න බලන්න අම්මා හදන කෑම රස කියලායි කියලා. පුංචි ඒවා මොකද අම්මා හදන කෑම රස? අම්මා දානවා කරුණාව. ඒව කඩේ ඉන්න හදේ ඒවා දාන්නේ. උන් බලාගන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න කොහොමද කියලා අප්පා එකක් හදන්න පුළුවන් පිටියකින් හදනවා අප 10ක් විතර. තාම මොන හරි එකට කලවන්න. අම්මා එහෙම නේ. ඒ නිසා ඔය රස තියෙන එකේ ඒක very good වෙනවා. ඒ නිසා අන්නේව encourage කරන්න ඕනේ. That's what you need to do. Informed choice. එතකොට informed choice කිව්වේ hormone HRT දෙනකොට අපි you need to explain A to Z to the patient. This is the problem with that. These are the advantage. These are the complications. And this much, you need to take this maybe 2 months, maybe 3 months, maybe 1 year or something like that. Risk and benefits of taking HRT. There are some risks associated with HRT. Well, we'll come into that. Role of doctor, weighing up the pros and cons for individual women. Remember, doctor is not a sales representative. Now, if you are working in a company, imagine I'm dealing with a company, medicine called NAM-A, good for menopause. That should not be the doctor's duty. Doctor says A is good, this is good, but these are the side effect profile. These are the, this is how we relieve the symptoms. Then choice should be with the patient. Doctor, like that you encourage. ඉතින් ඒකට ටිකක් කියලා කතා කරන්න එපා ලෙඩත් එක්ක. ලෙඩා එනකොටම බෙහෙත ලිව්වම ලෙඩා දන්නේ නැත්නම් ලෙඩාට කියලා දෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඌ කොහමද ඒක ගෙදර ගිහලා බොන්නේ? You need to understand that fact very well. Remember, right? That's what we need to basically know. And the pros and cons again, up good and bad effects, and then let them to decide. Prescribing.
HRT කොහොමද prescribe කරන්නේ? Right? Relief of menopausal symptoms. Sometimes menopause hot flushes. ඒ කියන්නේ මම කියවනේ hot flushes කියන්නේ what happens is a very heat, very hot, and suddenly sweating comes. Pouring down. දාඩිය වැක් කරන එක පාට රතු වෙලා. රතු වෙලා යන්නේ ඉතින් සුදු නම් තමයි. අපි වගේ රතු වෙන්නේ ඈ. අපි මේ අපි එන්න විදියට අපි මේ ලාංකික විදියට අපි අම රතු වෙන්නේ නෑ ලේසි. Right? කළු වුන් රතු වෙනවා අඩුයි. නමුත් සුදු වුන් ෆෑය වුන්. ඒ කියන්නේ මුණ දෙපැත්ත තන්තර රතු වෙනවා පපුව රතු වෙනවා. Chest එක and then you know it will be sweating. ගොඩාක් දාඩිය දාන ගන්නවා. හරි අමාරුයි. ෆෑන් එක නැත්නම් හිටියට වැඩක් වෙන්නේ. AC might work but still sweating comes. අන්න එතකොට අපිට බඩු දෙන්න වෙනවා. Estrogen replacement, hormone replacement therapy. Menopausal symptoms, especially surgical induced one. මම ඔයාලට කිව්වා menopause there are various ways that you can reach. Normal natural menopause. Surgical menopause, we do that. Iatrogenic, අපි තමයි කරන්නේ. We remove the ovaries. Then she will have a surgical menopause. It comes very quickly. I can remember when I worked in UK, when I was doing the total hysterectomy bilateral self-ing oophorectomy, especially during the oophorectomy, we always put the estrogen pellet and the testosterone pellet under the skin scar. We do that. And we assess the estradiol level. ඊට පස්සේ ඒක අඩු නම් ආයි තව දානවා. testosterone level එක බලනවා. අඩු නම් ආයි දානවා. Why we put estrogen, you know why we are putting. Where I told you the effect of estrogen. Why are we putting testosterone? It's a sex drive basically. Right? Women need it. Because the sex is something that we need it. That is why you are married. නැත්නම් විවාහය කියන්නේ මොකද්ද? විවාහය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? විවාහය කියලා කියන්නේ මාරක තොණ්ඩුවක් බෙල්ල දාගන්න. විවාහය කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒක කරගන්නවා. මොකද ඒකේ තියෙන සමහර ජොලිතැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජොලිතැන හිතාගෙන තොණ්ඩුව දාගන්නවා. අපි කවුරුත් මොකක් තොණ්ඩුව දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ විවාහක තොණ්ඩුව කියන්නේ අපි දාගෙන. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලනවා තොණ්ඩුවෙන් දැන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? Understand? එනිසා මතක තියාගන්න that our sex life is also important in the married life. That is why get together. That is why people come in together. ඒක නිසා නේද දැන් අම්මා තාත්තා ඔක්කොම දේවල් කරලා ඔයාලා හදලා එළියට දානවා. ඇයි ඉතින් විවාහ වෙලා විවාහ යන සේරම අමතක කරලා? ඔව් ඒක හරි strong. The sexual the stimulus එක. it's a lazy name මේ වැඩේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි ඒකට දෙන්න වෙනවා HRT ඒ වගේ වෙලාවෙදී. Dyspareunia and the thin vaginal epithelium local apply කරන්න පුළුවන් අපි එනවා ඒකට බලමු. One of the absolute contraindication. What are the contraindications where we should not prescribe the HRT? Absolute if the patient is having a breast cancer. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම එතෙන්දි බලන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙතන මම කියනවා මේ breast cancer ගැන. Breast cancer is an absolute contraindication. Maybe she is going to die in another 3 months' time. Still suffering with the surgical induced menopause, right? Hot flushes, unbearable. Sometimes hot flushes are unbearable for the women. Etakota we need to prescribe them, balance the side effect and the effect, your benefits. 3 months නම් විතර නම් ඉන්න තියෙන liver එකට ගිහිල්ලා නම් damage වෙලා නම් මෙතන oophorectomy කරලි වෙලා ඒකත් ඇති කළා නම් then can't help, you need to give them. හැබැයි we talking about as absolute contraindication. හොඳට මතක තියාගන්න. Existing endometrial cancer don't give. It's dangerous. Venous thromboembolism, past history of deep vein thromboembolism. අපිට මොවාගේ deep vein thrombosis එකක් තියෙනවා. එතකොට දෙන්න බෑ. Because you is like adding fuel into the fire. If you give estrogen, aggravate the embolisms. Risk is higher. But the thrombosis risk is very. Acute liver disease, then hepatitis, fatty liver, liver failure, then NASH. Then NASH is another problem. How much estrogen then? We can give orally. Bonna tablets. Now in the hospital, I'm really happy that it's not a biological estrogen, but we have a synthetic ethinyl estradiol available in our hospital, in teaching hospital, Vasomotor. I always encourage. I have seen house officers, they don't prescribe.
මම ගිහලා වෝඩ් ඩවුන් කරොත් අනිවාර්යෙන් දානවා. මොකෙක්වත් දාන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඔය ලෙඩා ගෙදර යනවා උපරෙක්ටමි කල්ලි වෙලා. පව් එක. හොඳට මතක තියාගන්න. It's our duty to explain that. අම්මා මෙන්න තියෙනවා ටැබ්ලට් එක. මේක බොන්න. හැමදාම එකක් බොන්න. මේක වාසිය වාට බොන එක. ඔයාගේ ස්කින් එක at a bone vaginal problems and a lot of things in the mind will be all right with this. ඒ වුණාට නිතර වතුර බොන්න වෙනවා. මොකද risk of thromboembolism higher. ගෙදර එදා වැඩ ටික කරන්න day to day activities to be done. Then is important, right? And oral බොන්න පුළුවන් එතකොට එදා. Expensive if you buy from the pharmacy, remember. It's very expensive. Hormone replacement therapy. Maybe 1,500, 2,000. කොහොමද කරන්නේ? අඩියම තියෙන 10,000 15,000 මාසෙට. අර වෙලාව. 20000 maximum තමයි. ඉතින් කොහමද 2,500 3,000 එකකට ගියාම කොහොමද? ඒ නිසා you have to be careful. හැබැයි hospital එකේ තියෙනවා. I'm really happy with that. මම හැමදාම respect කරනවා. තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම especially surgical induced menopause අයට අනිවාර්යෙන් දෙනවා. අපේ ක්ලිනික් එකට ආවත් අපි දෙනවා. Transdermal හැම ගන්න පුළුවන්. Transdermal. Estrogen cream තියෙනවා. Right? Transdermal patches තියෙනවා. ඒ කියන්නේ patch එක අලවන්න පුළුවන්. හැබැයි patch ඉතින් අපේ කචල්. මොකද patch අපේ කචල්. අපි එක දෙනවා ඉස්සරහට මම එක දෙන්නම්. Implants තියෙනවා දාන්න පුළුවන්. Local application තියෙනවා මම එන්නම් ඉස්සරහට. දෙමෙතන තියෙනවානේ මේ තියෙන්නේ. Natural occurring estrogen includes Premarin. Premarin can ඇත්තටම වෙළඳ නාමයක්. Ethinyl estradiol is one that available, but Premarin contain biological estrogen they are talking about. Something coming from another and living creature, right? Various estradiol preparation. These estrogens are metabolized in the liver to weaker metabolite estrone and then convert to estradiol in the peripheral circulation and in the target tissue. Right? Tibolone is another medicine, another HRT. It has a estrogenic activity, androgen activity, right? And the progestogen effect. Estrogen, progestogen, and testosterone effect. Tibolone, very expensive. I think it may be touching 3,000 rupees for the one whole pack. They're all, not available in the hospital. It's available in the private sector. I think it's about මට දාව තියෙනවා ළමයි පස් දෙනෙක් හය දෙනෙක් ගෙදර ඉන්නවා menopause වෙලා එන්නේ එතකොට ප්‍රශ්න තියෙනවා අතන මේ තිබුණා liver කොහොමද ගන්නෙ ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම history taking is important in prescribing medicine අම්මා මොනවද කරන්න රස්සාව කොහොමද ගන්නෙ but if she is doing a business which is all right then you can prescribe no problem එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අනිත් effects යන්න අනිත් ඒවා hospital එකේ තියෙන එකෙන් දෙන්න පුළුවන් understand right synthetic estrogen එක තමයි අපේ hospital එකේ තියෙන්නේ such as a mestranol or ethinyl estradiol are not generally prescribed for older women for chart දෙ උනාට අපිට ඒක දෙන්න තියෙන එක තමයි මුකුත් නැතුවට වඩා හොඳයි ඒක හරි දෙන එක right මේක දුන්නම HRT අතරම 70 to 80% improve වෙනවා මේ අනිවාර්යයෙන්ම post menopausal symptoms urogenital atrophy එක නැති වෙනවා bone mineral density එක improve වෙනවා risk of vertebral and hip fracture 25 to 50% reduction of hip fracture. So better government better spend money on the HRT because the hip fracture and the vertebral fracture are really costly in the hospital. How much hospital stay and how much disasters at home. Remember, at the end of the day, when you calculate the total expenditure, I think giving estrogen replacement therapy or hormone replacement therapy is much economically effective because you reduce the fracture by 50%. The major reduction, right? Very costly to correct in these fractures, right? And also reduce the colorectal cancer by 20%. Remember, it is also another high problem, right? And the possibly cardioprotective. We don't know. You all can do more research on that and find out in the future. Those are the field for you to think about it. දැන් පැහැදිලිද දැන් මම මේ තාක් වෙලා කියපු දේවල් තේරුණාද? චාමර තේරෙනවද? ඔව් සර්. හරි good. ඔයාලා සද්දම නැතුව ඉන්නකොට ඉතින් මට නිකන් හිතෙනවා මොනවා වෙලාද කියලා සමහර වෙලාවට. මම හිතනවා ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා කියලා ඔය පැත්තේ නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි
Transdermal therapy. Patches. Patches ඉතින් අපේ අලවන්න බෑ ලංකාවේ. මොකද අලවන්න බෑ ලංකාවේ අලවන්න පුළුවන් AC එකේම ඉන්නේ උන්ට. දාඩිය දාගෙන එළිය නාගෙන යනකොට කොහොමද patches අලවන්නේ බිම හැල්ලා තියෙයි estrogen patches ටික. But UK and all the other countries, Western European world, it's really good. You get a patch and you sort of stick into your body and that will be there. Just but අපේ රටේ තරම් effective නෑ ඒවා. ඒක තියාගන්න. මොකද මේ දාඩිය දාන රට මේක දාඩිය දානවා නෙක දෙන්න බෑ. ඒක පයකට දාඩියයි ඔක්කොම පැක් ටික බිම අපරාධේ very expensive also. But anyway, women's preference has to be respected. Skin irritation may be a problem, but new matrix patches and the gels are usually well tolerated, remember. Route of choice of women with risk factors of venous embolism, liver disease, right? With risk is same basically, right? It can change when estrogen implants, pellets every 6 months, but we do a study on level, assess Saman less than 20 na aida. Well, Saman in 20 at about the end on a post-menopausal 20 in plus 10. Man diagnose can give it any menopause. May make my history. The natural history is there. Number 2, you can do your LH level, FSH level, LH, FSH level. First two rise could have high. You had LH rise, Because inhibin native and inhibin native and already inhibin adu. Anti-Mullerian hormone එක කරන්න පුළුවන් ඒක over and reserve බලා ගන්න but very expensive local vaginal therapy ඒවත් cream හොයාගන්න නෑ අතටම අපිට දැන් මේ අපේ රටේ නෑ දැන් Premarin cream එක තමයි තිබ්බේ ඒක Premarin කියන්නේ වෙළඳ නාමයක් but still that was there available but we don't have it now extremely difficult to find in our country. Vaginal dryness symptoms of urgency and a lot of things will be relieved by that. Especially before sexual intercourse when you're applying it, and also regular application will work. Woman HRT regimen, women who have had a hysterectomy, HRT දෙනකොට HRT කියලා කියන්නේ hormones දෙකක් තියෙනවා. Estrogen plus progesterone. Right? Then hysterectomy කරලා නම් only we need to give estrogen because why are we giving progesterone? If you give a estrogen alone, there will be endometrial hyperplasia. Continuous estrogen will cause endometrial hyperplasia and may lead to a malignancy in the future. Right? Therefore, it's important you to think about basically if a hysterectomy, we have done a hysterectomy, only estrogen available. One tablet is available. One tablet is effective and adequate. progesterone Women with an intact uterus must take a progesterone and estrogen together, combination, to minimize the endometrial hyperplasia and the endometrial cancer. Right? The algorithm right? Sequential preparation, progesterone added for 12 to 14 days each month. Some women will not bleed on sequential preparation, and this is not a cause for concern provided that the progesterone is taken correctly. Better because then some women they don't like the bleeding again. So the menopause they are happy because they don't have a monthly bleeding. You should not unnecessarily give a monthly bleeding. But some women they love it. I don't know why, but in that case you can give that. No problem. Right. Continuous give estrogen progesterone daily. This preparation induces endometrial atrophy. Intermittent bleeding and spotting are common in the first few months of use. More suitable for women who are at least 1 year since their last spontaneous period. Right. Progesterone. We can put a levonorgestrel release in intrauterine system. Mirena. Oral progesterone, medroxyprogesterone acetate, right? Levonorgestrel, Then one of the side effects, Balamapi. Quickly. Nausea, that's estrogen complaint. Breast pains in the pulon. Heavy painful withdrawal periods in the pulon. Premenstrual syndrome never in the pulon.
Weight gain, remember, weight gain is not very significant. Most of the people, they blame the pills. Even in the OCP, same thing happened. You know, and doctor bond the bad pills. Paravadi gram 300 gram 500 වැඩි වැඩි මොන කිලෝ එකක් වැඩි ඊට වැඩි වෙන්නේ when you take the tablets you are happy, you tend to eat quite a lot, that good, then you blame the tablet. Rubbish. සමතක තියාගන්න එක නේ. breast cancer risk එකක් තියෙනවා but very minute. හැබැයි තිබුණත් cancer එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නැතුව it does not cause breast cancer but you know that can common embolism risk is there. එතන breast cancer තියෙන නිසා breast surveillance එකක් යන්න ඕන. scan එක කරනවා අපි. ඊළඟට breast self breast examination එක encourage කරනවා. අනිත් එක then you need to do a mammogram, right? It's important. And the thromboembolism risk is there. Ask them to drink quite a lot of water and basically water and also do exercises. Do exercises mean do your active. Do should be active. මේ ප්‍රතිබීල බුදියගෙන ඉඳලා බෑ. Understand? ගොරෝ බුදියගෙන ටීවී එක ළඟ ඉඳන් සදාහටම ඔබ මගේ බලාගෙන හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම you will be risk of venous thromboembolism and you die. Right? අර පේන කොරියනුයි අද මොකල්ලින් කියන ගොන් ටෙලිනාටි ටික බලන්න ගත්තොත් finish. ඉතල මතක තියාගන්න. ඒව encourage කරන්න එපා. breast cancer risk එක යනවා ටිකක් ලොකුවට නෙවෙයි. the chart is a complex one. ඒව ගැන ඒක is not a very significant one. ඒක තරම් ලොකුවට එක දැනගන්න දෙයක් නෑ පුතා. venous thromboembolism risk එකක් තියෙනවා මම කිව්වනේ එකට කරන්න ඕන දේවල්. duration of treatment. කොච්චර කාලයක් අපි දෙන්න ඕනද? සාමාන්‍යයෙන් we don't give a long term HRT දෙන්නේ නැහැ, but we will give that what we do is basically the duration of treatment will depend upon the woman's preference and the presence of risk factors. සමහර කාන්තාව විතර ඉන්න HRT ගත්තම ලස්සනට ඉන්න පුළුවන් එහෙම එකක් නේ. But it may change some changes, some positive changes, but it's not a sort of, you know, it should not be a long term duration. දෙනක තේරුම්න්නේ. Then the HRT can be stopped after 2 years roughly about that. සාමාන්‍යයෙන් අපි 3-4 months දීලා බලනවා කොහොමද කියලා effective නම් ටිකක් continue කරලා බලනවා. ඒ අතරතුරේ අපි නිතර side effects ගැන හොයා බලන්න වෙනවා. Osteoporosis වලට 10 years after HRT has been stopped, bone density and fracture risk are similar in women who had used HRT and those who have not. ඒ කියන්නේ ලොකු ආසියක් නැහැ ගන්නකන් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ risk එක. හරි. Monitoring of women on HRT, compliance of treatment බලන්න ඕන කොහොමද ගෙන්න ගන්න ඕන කෙනෙක් එකට. Maybe 1 month time, 3 months time, and you assess them, do a lipid profile, do a blood sugar, do a cervical smear. Testing is very important for if a cervix is there, and if you are prescribing HRT, please do a cervical smear test as well before send her home, because this is the only chance you to catch the woman during the clinic, because they don't come to the clinic. Do a cervical smear test as well, right? ඊළඟට cervical smear අපි කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න assess කරන හැටි liver function වැදගත්. FSH LH බලනවා අපි, mammography හරි වැදගත්. blood testing, right? physical examination උත් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. bone mineral density බලනවා අපි. bleeding pattern. ඒ අපිට එක එක විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ bleeding should occur around the time of progesterone withdrawal. අපිට පුළුවන් එක හදන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක ඕනේ නැත්නම් bleeding ඉදිකටම යන ගන්න පුළුවන් continuous combined regime දෙන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂ දෙයක් නෑ. වෙන කොහොමද අපි දැන් කෙලින්ම estrogen නොදී වෙන දෙන්න පුළුවන් දේවල් තමයි tibolone කියන්නේ. It's a steroid hormone, right? And the and මංගොන estrogenic, progestogenic, androgenic ඒවා කිව්වා. Increase androgen දෙන්නේ sexual drive එකට. libido එක වැඩි වෙනවා. Right? Other option bisphosphonates දෙනවා අපි. etidronate and alendronate, and it's very important, right? Need to be taken on empty stomach. There are ups and downs with that. You can read about it, right? And treatment of choice for older women and those with contraindication for HRT, then raloxifene is called selective estrogen receptor modulator. Means it is not a estrogen basically,
but it acts on the receptor, estrogen receptor, and carry out the same effects. Therefore, it also carry a risk of breast cancer and hormone embolism. Risks are there because the same effect as estrogen, but a different molecule, right? Selective estrogen receptor modulators කියලා කියනවා ඒකට. SERM කියලා කියනවා කෙටි නම. Right? එතකොට ඊළඟට anything else? No effects on endometrium. Evidence suggests that it protects you against breast cancer. Does not help menopausal symptoms and may worsen them sometimes. Summary. Alright. One of the summary. Menopause provides an excellent opportunity for women to see a doctor and discuss about her own health. Then balanna, I told you, when you live 80 years, you reach menopause around 50. Another 30, you have to live, you see, long. 1/3 of the life in menopause now. Then when the patient comes to you, you can discuss their issues and they do the blood other investigation, look for other malignancies, and it health benefits are there. Health education, promotion of healthy lifestyle, update on various options for long-term health benefits, right? That's all about it. Anything else? So then premature menopause now less than 40 years. Menopause premature. What are the number one? Basically, it may be due to we induce iatrogenic, right? We do oophorectomy. Menopause premature. It was auto antibody damage. Chemotherapy nisa wenna puluwan, right? And like that may be the reason. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට හොයලා බලන්න වෙනවා, right? ඒතර අපි radiation නිසා වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි ඒකට අපි මොහරි ovarian cancer එකක් නම් වෙන මොනවා radiation expose කරනවා. You can have a premature menopause. ඒවත් treat කරන්න වෙනවා, හොයලා බලන්න වෙනවා. ඊළඟට artificial menopause අපි කිව්වනේ. ඊළඟ අනිත් එක තමයි radiation menopause අපි කිව්වා. Right? Those are the main thing. Now, if I want to tell you, summarize the whole thing. If I summarize, now you know that it's a menopause means cessation of menstruation. We'll observe for about one year, maybe 12 months. There are symptoms of why the menopause take place. Basically, lack of estrogen due to low inhibin, and also the LH-FSH levels are higher. Follicles are dropping, and therefore the negative feedback effect යනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම FSH වැඩි වෙනවා. LH ඊට පස්සේ වෙනවා. And then you have the very low estradiol level. Estradiol level is very low. Right? එතකොට effects අපි කතා කරා, it can be basically the bone osteoporosis, skin changes we're talking about, vaginal changes, and the sexual issues, and the brain and the Alzheimer's and the anxiety, depression, and all this. Then we talk about the pathophysiology of menopause, and then we talk about basically how do you treat. You explain them and counsel them, reassure them regarding that, and then the lifestyle changes, healthy lifestyle, eating healthy food, high calcium containing ones, and then the exercises, and then obviously educate about the symptoms. Basically, the hot flushes are extremely dangerous, extremely difficult to bear it up, irritability, and the family breakdowns. And that's very important you to stress on these points. And then if everything fail, your healthy lifestyle fail, then you can go into the estrogen, ethinyl estradiol available that can be given, right? And then patches are available, oral can be given, implants can be given, rings can be put it into the vagina, various ways that you can do that. And then the other thing is basically there are other than estrogen, you can give a medroxyprogesterone and also tibolone and the SERM, selective estrogen receptor modulators. And also we have a phytoestrogens. Example, most of the plants, they have a phytoestrogen. They also not very effective as the normal ethinyl estradiol tablet, but carry the same effect at a lower sort of efficacy. And and then obviously they need follow-up. They need to regular health counseling,
and then you decide later, what you are going to do, how long you have to be there. And remember this, another important fact is ERT is not for all, not for each and every woman who are undergoing menopause. You should not treat. It is a physiological phenomena, and some may bear it up, some may be fatty, they have their own estrone, and that will be converted to the estradiol, and that will be maintained by the body physiology itself. Right. Any questions you want? So, excuse me, I have a question. Yes. For vaginal dryness and dyspareunia, Yes. what would be the best choice? Is it oral estrogen or local application of estrogen? Yeah, this is the thing now, because now these are due to estrogen deficiency that take place all over the body. Therefore, that depend on the patient compliance as well. Oral estrogen also carry the effective and good in every aspect of I have explained. But if the patient can't take, now example, can't sort of take orally, and then the local effects where local creams are good. Therefore, that depend on the, so basically a patient tailor-made, right? But even when you take orally, that will work, because that's what happens in normal body. When you are young, your estrogen is there all over the body, and that will maintain. It does not come locally as such. Therefore, that depend on the patient's basically compliance and the requirements. Understood? Okay, so thank you. Okay, and other thing, we don't have a local application at the moment. Is extremely difficult to find. It's not available freely. This Premarin cream, that was the only one that we had it early. Now what we encourage is the basically a lubricants, and we give a oral tablets and the lubricants to the dryness basically. And this dryness also will be minimized by explaining the physiological response to the sexual work, because the people they don't know about it. They think that it's like මම උදාහරණයක් lecture වලදී කියන්නේ මෙහෙමයි. වන් ගෙඩියට කහ දාලා කොටන්න වගේ පටන් ගන්න බෑ. It takes a longer time foreplay, and things will encourage the secretion, lubricating, and then things may be more joyful and happy and really lovely, and the process become so nice. Understood? Any other questions? Happy? සතුටුයිද? Happy? Excuse me, sir. Okay. There is a request from my colleagues, because some of they couldn't able to log into this lecture today. So they had some community. They had to go to the university, sir, today because of the community. Oh my God. I'm sorry. Anyway, this will be recorded, and this is available, because they always record my lectures. They always recorded that, and that is available in the department. I think when you contact the Rohini, and I will ask them, her to also list to you all, and you can go through that. Yes, and sir, also, if there's anything to be going to clash next time, please let me know. Then I can sort of change it. And then we will probably, I won't like to talk to you another 2 weeks time basically, but I'm giving you 2 weeks not to sort of go up and down and do your other work. I want you to read about it basically. Read your 10 teachers, read your data even good, and read your guidelines, RCOG guideline available in the web. You can read that as well, and then go through the past papers. Try to work out on that. Try to answer ලියන්න බලන්න පුතා. වාඩි වෙලා ඩෙස්ක් එකේ දැන් මට මතකයි මම MRCOT කරද්දී මම එංගලන්තයකට විභාග ඒතකොට ගොඩක් කරලා ගිහිල්ලානේ. ඒතර ශිෂ්‍යත්ව ලියන්න වගේ O level ලියන්න වගේ වාඩිලා ඉඳන් ලිව්වා. එතකොට then you will be able to you be all right when they come to the exam. දැන් මේ සැලේ දැන් final papers අපි බලනවා මම දැන් පිස්සු නටලා දෙන කෙනෙක් මොනවා ලකුණු කොහමද දෙන්නද කියලා හිතා ගන්න බැහැ. ඉතින් ඒ නිසා meaning එකක් තියෙනවා ලියනකොට English, this exam is in English. English language අපෝ එක යම් කිසි palatable එකක් තියෙනවා, understand වෙන්න ඕනේ, digestible වෙන්න ඕනේ. ඒවා ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කියවන්න ඕනේ. කියවන්න නැතුව බෑ. All right? Happy?
පුංචි ඒවා වැඩේට මම attend වෙන්න මම කියන්න මේ කට්ටියට contact our Mrs. Rohini and she will definitely will help you. She's so kind and nice and she will help you all. Don't worry. Oh, okay, sir. It would be better if you can upload it to the LMS. එකට දානවා අනිවාර්යයෙන්ම දානවා අපි. That we always do that. මොකද මේ කට්ටිය ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මම කියන්නම් දාන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්. Okay, sir. හරි එහෙනම් සරණයි පුතේ. We'll see you in 2 weeks time. කොහොම හොඳින් සතුටෙන් ඉන්න අම්මලත් එක්ක සතුටෙන් enjoy කරන්න life එක. සින්දුවක් අහන්න, ධර්ම දේශනා අහන්න, හොඳින් ඉන්න, වැඩ කරන්න. දැන් ඉතින් වැඩ පටන් ගන්නකොට ලෑස්ති වෙන්න ඕන. අනිත් subjects උත් ඔක්කොම බලන්න pediatrics ඔක්කොම තියෙන දේවල්. because this is because you are not going to treat the human being. Not only the gynecologists, not only the pediatrics, all together. Physiology හැම වෙලාවෙම rewind කරන්න. මොකද physiology, go back to your physiology. That is the fundamental basis. ඊට පස්සේ බලන්න anatomy ඕන වැදගත් වෙනවා. And then come to the pharmacology and then pathology is very important. Then you do your clinical approach of physiology. හරි නේද? එහෙනම් බුස්සරණයි බෙකියා. All the best and good luck. නේ? සරණයි. Thank you so sir. much. Thank you, sir. Thank you, Good sir. day. Thank you very much. Thank you, Enjoy sir. the life. Okay, Saranai. Rohini. 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 Karunananda. Karunananda. පුතේ රෝහිණී මිස්ට කතා කරන්න. හරි අන්න